Good evening students. So last class lo manam higher order linear differential equations gurinchi maatladukunnam. So దాంట్లో మనం higher order linear differential equations లో f of d into y is equal to q. So దీన్ని మనం ఆపరేటర్ ఫార్మ్ అన్నాం. సో ఇందులో f of d into y is equal to q కి సొల్యూషన్ y is equal to జనరల్ సొల్యూషన్ y is equal to yc plus yp అని లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాం. సో ఇందులో yc అంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, yp అంటే పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్. సో yc సాల్వ్ చేయడానికి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తాం. అందులో 3 కేసెస్ వస్తాయి. అలాగే yp సాల్వ్ చేయడానికి yp ఫార్ములా ఏమనుకున్నాం 1/f of d into q. ఈ f of d into q సాల్వ్ చేసేటప్పుడు q అనేది డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాం. సో q వాల్యూస్ వేరీ అవుతున్న కొద్దీ మనం yp సాల్వ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద q వాల్యూ sin bx ఆర్ cos bx, ఈ రెండిట్లో ఏది ఉన్నా కానీ q వాల్యూ sin bx ఉన్నా cos bx ఉన్నా వేర్ b అనేది ఎనీ రియల్ నెంబర్, ఈ రెండిట్లో ఏది q వాల్యూగా ఉన్నా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఈ ప్రాబ్లం యూస్ చేసి మనం నేర్చుకుందాం. సో ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో q వాల్యూ ఏముంది sin 2x ఉంది. sin bx తో కంపేర్ చేసినప్పుడు b వాల్యూ ఎంత 2. సో ప్రాబ్లం ఇలా ఉంది d2y/dx² minus dy/dx minus 2y is equal to sin 2x. సో ప్రాబ్లం అనేది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో ఉంది. సో దాన్ని మనం ఆపరేటర్ ఫామ్ లోకి మార్చాలి. వాట్ ఈస్ ఆపరేటర్ ఫామ్? f of d into y is equal to q. సో f of d ఫామ్ లోకి మార్చాలంటే d అంటే ఏమనుకున్నా dy/dx. సో dy/dx అంటే d, d² అంటే d²/dx² and so on. సో ఇక్కడ మనకి d²/y/dx². సో సొల్యూషన్ ఎలా స్టార్ట్ చేద్దాం? given differential equation is మనకి ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో ఉంది d²y/dx² minus dy/dx minus 2y is equal to sin 2x, which is equation 1. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఆపరేటర్ ఫామ్ లో రాద్దాం. సో the operator form of equation 1, operator form is d²/dx² ప్లస్ లో capital D రాస్తాం. సో capital D²y minus capital dy minus 2y is equal to sin 2x. సో ఇందులో y కామన్ గా ఉంది కాబట్టి y కామన్ తీస్తాం. సో that implies d² minus d minus 2 into y is equal to sin 2x. సో ఇప్పుడు f of d into y is equal to q, which is in the form f of d into y is equal to q. So here f of d ante enta, f of d is equal to d² minus d minus 2. అలాగే q వాల్యూ ఎంత sin 2x. సో ఇప్పుడు f of d is equal to d² minus d minus 2 ఉంది, q వాల్యూ sin 2x. సో దీనికి మనం సొల్యూషన్, what is the solution? y is equal to yc plus yp. సో f of d into y is equal to q కి సొల్యూషన్ y is equal to yc plus yp అనుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ yc ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో yc ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ మెథడ్ యూస్ చేయాలి కదా. సో ద ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ equation 1 is f of m is equal to 0. సో d ప్లస్ లో m సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. m² minus m minus 2 which is equal to 0. ఇక్కడ డిగ్రీ 2 ఉంది కాబట్టి 2 రూట్స్ వస్తాయి. సో which is a quadratic equation. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి రూట్స్ తీసుకోవడం మనకు ఐడియా ఉంది కదా. సో -2 కి మనం ఎలాంటి రూట్స్ తీసుకోవాలి? రెండింటిని అడిషన్ చేసి సబ్ట్రాక్షన్ చేసి ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ -2 + 1. సో -2 into 1 is -2, -2 + 1 is -m. సరిపోయింది కదా. సో m² -2m + m -2 which is equal to 0. సో ఇందులో m కామన్ తీసినా -2 + 1 కామన్ m -2 is equal to 0, which implies -2 into m plus 1 is equal to 0. So దాంట్లో -2 equal to 0, m plus 1 equal to 0. So clearly m value 2, m value -1. So ఇక్కడ m కి 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఏంటి m కి వచ్చిన వాల్యూస్? -1, 2. సో రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ గా ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ కేస్. సో రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు సొల్యూషన్ ఏమనుకున్నాం?
వచ్చిన here the roots are మీకు వచ్చిన roots here the roots are real and distinct that is case 1. సో అప్పుడు సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది దాన్ని మనం కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ yc yc is equal to c1 into e power m1x ఫస్ట్ రూట్ మైనస్ x తీసుకున్నాం ప్లస్ c2 into e power m2x అంటే సెకండ్ రూట్ 2x సో దిస్ ఈస్ ద yc సో నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది y2 ఫార్ములా ఏమనుకున్నాం 1 by f of d into q సో 1 by f of d అంటే మన దగ్గర ఉంది కదా f of d వాల్యూ d square minus d minus 2 into q q అంటే sin 2x సో ఇక్కడ మనం 1 by f of d into q చేస్తున్నాం q వాల్యూ sin 2x ప్రొసీజర్ ఏంటి sin dx లేదా cos dx వచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీ దగ్గర ఉన్న d స్క్వేర్ ప్లస్ లో మైనస్ d స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి d స్క్వేర్ ప్లస్ లో మైనస్ d స్క్వేర్ ఇక్కడ b వాల్యూ ఎంత 2 సో అంటే ఇక్కడ d స్క్వేర్ ప్లస్ లో మైనస్ 2 స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం సో చూడండి ఇక్కడ 1 by d స్క్వేర్ ప్లస్ లో మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ d మైనస్ 2 ఇంటూ sin 2x ఇక్కడ sin dx ఉన్నా cos dx ఉన్నా ఏ వాల్యూ ఉన్నా కానీ d స్క్వేర్ ప్లస్ లో మైనస్ d స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వాల్యూ అవుతుంది మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ 4 minus b square so minus 2 square so that is minus 4 minus d minus 6 minus 2 so ఇక్కడ d square plus లో minus b square substitute చేస్తున్నాం that is minus 2 square అంటే minus 4 minus d minus 2 into sin 2x d square plus లో ఇక్కడ మనం d square plus లో minus b square పెడతాం minus b whole square కాదు just minus b square అంటే minus 2 square that is minus 4 minus b whole square minus b square అంటే మీకు ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ ఉండాలి ఓకేనా సో d square plus లో minus b square అంటే minus 2 square అంటే minus 4 which is equal to 1 by minus d minus 6 so minus 2 minus 4 is minus 6 కదా into sin 2x so is equal to ఇక్కడ minus కామన్ తీసిన minus 1 by d plus 6 into sin 2x ఓకే సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత నేను పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ రేషనలైజేషన్ చేస్తాను రేషనలైజేషన్ ఎలా చేస్తాం ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ d plus 6 ఉంది కదా సేమ్ న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో d minus 6 తో మల్టిప్లై చేస్తాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ d minus 6 by d minus 6 into d plus 6 దీన్ని మనం రేషనలైజేషన్ అంటున్నాం అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ కాకుండా నెగటివ్ వాల్యూతో బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ని మల్టిప్లై చేయాలి into sin 2x సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఏముంది మైనస్ ఆఫ్ d minus 6 by d a minus b into a plus b that is a square minus b square అంటే d square minus 6 square into sin 2x సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది d square minus 6 square అంటే 36 so d square minus next step lo idagara undi minus of d minus 6 by d square minus 6 square is 36 into sin 2x ఇక్కడ మళ్ళీ d square ఉన్నప్పుడు d square ప్లస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని చెప్పా minus b square సో మీకు sin bx cos bx మెథడ్ లో d square కనిపించినప్పుడు d square ప్లస్ లో minus b square సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సో ఇక్కడ minus b వాల్యూ ఎంత 2 so that is minus of d minus 6 by d square plus lo minus 2 square minus 36 into sin 2x that is equal to minus of d minus 6 by minus 2 square is minus 4 minus 36 into sin 2x equal to minus of d minus 6 by minus 4 minus 36 is minus 40 into sin 2x so minus minus cancel chesna మిగిలింది d minus 6 1 by 40 constant పక్కన రాసా into d minus 6 into sin 2x is equal to 1 by 40 ఇలాగే ఉంది దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి
minus 6 into sine 2x. Value ఏమవుతుంది 1 by 40 into derivative of d అంటే capital D అంటే ఏమనుకున్నాం d by dx. సో అదే కదా మనం మాట్లాడుతుంది capital D is equal to d by dx. d by dx అంటే derivative. So that is derivative of sine 2x minus 6 into sine 2x. So that is equal to 1 by 40 into derivative of sine 2x is cos 2x into derivative of 2x is 2. So 2 cos 2x minus 6 sine 2x. So ఇక్కడ రెండిట్లోనూ 2 కామన్ తీస్తే మనకి 2 by 40 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఒకసారి చూడండి. That is equal to 1 by 40 into. So రెండిట్లోనూ 2 కామన్ కాదు కాబట్టి 2 కామన్ తీస్తాం. కామన్ తీసినట్టుని బయట రాస్తాం. సో 2 కామన్ తీసిన తర్వాత మిగిలింది cos 2x మైనస్ ఇక్కడ 2 కామన్ తీసిన తర్వాత ఎంత మిగులుతుంది 6 లో 3 మిగిలింది 3 sin 2x. సో ఇక్కడ 2 కామన్ తీసినప్పుడు cos 2x మైనస్ ఇక్కడ 6 లో 2 కామన్ తీసినప్పుడు మిగిలిన వాల్యూ 3. సో దట్ ఈస్ 3 sin 2x. ఇక్కడ ఇది 20 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది 2 టేబుల్. So that is equal to 1 by 20 into cos 2x minus 3 sin 2x. What is this? From చేసినంత ఏంటి yt. So yt value 1 by 20 into cos 2x minus 3 sin 2x. So మామూలుగా మనం f of t into y is equal to q కి జనరల్ సొల్యూషన్ ఏమనుకున్నాం. Therefore general solution of equation 1 is y is equal to yc plus yt. So ఇంత క్వాలిటీ మనకి yc వచ్చింది కదా. సో y is equal to yc plus ను వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. c1 e power minus x plus c2 e power 2x plus yp plus ను ఈ వాల్యూ 1 by 20 into cos 2x minus 3 sin 2x. So this is the solution of equation 1. In the solution y is equal to yc plus yt. yc value plus అలాగే మీకు వచ్చిన yt value రెండింటిని కలిపితే జనరల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. సో f of t into y is equal to q లో sin dx cos dx ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూసాం కదా. సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము, మీ దగ్గర f of t లో d స్క్వేర్ ఉంటుంది కదా, d స్క్వేర్ ప్లస్ లో మైనస్ b స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ కాదు మైనస్ b స్క్వేర్. మైనస్ b స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే yp వస్తుంది. సో జనరల్ సొల్యూషన్ y is equal to yc plus yp. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కేస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి. f of d into y is equal to డైరెక్ట్ గా ఆపరేటర్ ఫార్మ్ ఇచ్చాడు. సో మీరు చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. f of d into y is equal to q. ఇక్కడ q వాల్యూ ఒకసారి చెక్ చేస్తే q వాల్యూలో మీకు e power 2x 8 అలాగే ఉంచండి పక్కన కాన్స్టెంట్ e power 2x into x square into sin 2x ఫార్మ్ లో ఉంది. 8 కాన్స్టెంట్ గా పక్కన పెడితే ఇది ఏ ఫార్మ్ లో ఉంది అంటే e power ax into v. సో ఇప్పుడు q వాల్యూ ఎలా ఉంది e power ax into v ఫార్మ్ లో. e power ax into v ఫార్మ్ లో ఉన్న సొల్యూషన్ ని q వాల్యూని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ yc కామన్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి q వాల్యూ ఎలా ఉన్నా irrespective of q వాల్యూ yc is common for all the problems. సో సొల్యూషన్ లో ఫస్ట్ మనం yc కనుక్కోవాలి కాబట్టి given equation. So direct operator form ఇచ్చేసాడు. We did not change the form. Into y is equal to 8x square into e power 2x into sin 2x. So this is equation 1. So first operator form rather operator form already ఇచ్చాడు కాబట్టి auxiliary equation రాస్తాం. So auxiliary equation is f of m is equal to 0. So ఇక్కడ f of d ఇది కదా. సో దీంట్లో d ప్లస్ లో m సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. m square minus 4m plus 4 is equal to 0. So this is the quadratic equation. So what are the roots? So just check చేయండి. 4 కి రూట్స్ కావాలి. సో 2 తీసుకున్నాం. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ రావాలి. సో -2 తీసుకున్నాం. సో -2 into -2 is +4. -2 is -4. That implies m square సరిపోయింది కాబట్టి తీసుకున్నాం. m square minus 2m minus 2m plus 4 equal to 0. So again m common, m into m minus 2 common, m minus 2 is equal to 0.
సో రెండింటిలో minus 2 కామన్ గా ఉంది. -2 into -2 is equal to 0. So -2 equal to 0, comma -2 equal to 0. That implies m is equal to 2, comma 2. So just check the roots here. m ki unna roots ఏ ఉన్నాయి? Real and equal. అంటే auxiliary equation లో ఉన్న సెకండ్ కేస్ లో మీకు రూట్స్ వచ్చాయి. రూట్స్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. సో అప్పుడు సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది? సో therefore yc is equal to రూట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి c1 plus c2x into e power 2x ఈక్వల్ గా ఉన్న రూట్ ఒకటే. సో మీకు డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఏం రాలేదు, జస్ట్ రెండు రూట్స్ ఈక్వల్ గా వచ్చింది. సో సొల్యూషన్ ఎలా రాస్తున్నాం? yc c1 plus c2x into e power 2x. This is yc. Moving on to yp. So now yp is equal to 1 by f of d into q. So 1 by, what is f of d? D square minus 4d plus 4 into q is 8x square e power 2x into sin 2x. So just check here 1 by f of d into q. So ఇక్కడ మీకు q వాల్యూ లో డిఫరెంట్ టర్మ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. x స్క్వేర్ ఉంది, e పవర్ 2x ఉంది, sin 2x ఉంది. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే 8 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట రాసేస్తున్నాను. 8 by d square minus 4d plus 4 into e power x into v ఫామ్ లో ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం. e power x ఫస్ట్ e power 2x పక్కన సెపరేట్ గా రాసిన into x square sin 2x. సో ఈ మొత్తం ఏ ఫామ్ లో ఉంది అంటే e power ax into v. సో అంటే మీ q వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ e power x into v ఫామ్ లో ఉంది. సో e power x into v ఫామ్ లో మీ దగ్గర q వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? సో చూడండి ఒకసారి, which is equal to 8 by d square minus 4d plus 4 into e power ax into v ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ ఏంటంటే e power ax అంటే e power 2x ని బయట రాస్తాం. బయట రాసిన తర్వాత at the same time d ప్లస్ లో d ప్లస్ a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఒకసారి చూడండి, e power 2x ని బయట రాసాను, e power 2x నెక్స్ట్ స్టెప్ కూడా e power 2x into x square into sin 2x కదా. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో e power 2x ని బయట రాస్తాం. 8 e power 2x divided by at the same time d plus లో d plus a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ a వాల్యూ ఎంత? 2. e power x అన్నాం కదా, అంటే ఇక్కడ a వాల్యూ 2. సో d plus లో e power 2x ని బయట రాసిన తర్వాత సైమల్టేనియస్లీ సేమ్ స్టెప్ లో d plus లో d plus a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ d plus 2 whole square minus 4 into d plus లో మళ్ళీ d plus 2 plus 4 into మిగిలిన వాల్యూ x square sin 2x. సో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నా, e power x ప్రొసీజర్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ e power x వాల్యూ ఎంత ఉందో దాన్ని సెపరేట్ గా రాస్తున్నాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం డినామినేటర్ లో ఉన్న f of d లో d plus లో d plus a అంటే ఇక్కడ a వాల్యూ 2 దట్ ఈస్ d plus 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో d plus 2 whole square minus 4 into d plus 2 plus 4 into x square into sin 2x. సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. 8 e power 2x by d plus 2 whole square అంటే a plus b whole square అప్లై చేస్తున్నాం. a square plus 2 square is 4 plus 2a అంటే 2 into 2 4b minus, సో ఇక్కడ 4 ని మల్టిప్లై చేయండి, 4d minus 8 plus 4 into x square sin 2x. That is equal, ఇక్కడ plus 4d minus 4d cancel, plus 4 plus 4 8 minus 8 cancel. సో మిగిలిన వాల్యూస్ అన్ని cancel అయితే మిగిలింది 8 e power 2x by d square into x square sin 2x.
నేను ఒక విషయం నోటీస్ చేస్తే క్యూ వాల్యూ ఎప్పుడు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్సే ఉండాలి. క్యూ వాల్యూ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఈక్వేషన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అవుతుందని చెప్పి లాస్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడుతున్నాం. సో క్యూ వాల్యూ ఎప్పుడు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్సే ఉండాలి. డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ e పవర్ x ఇంటూ v ఉంది, v కూడా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్సే. అలాగే ఇక్కడ x పవర్ k ఇంటూ v ఫార్మ్లో ఉంది, ఇక్కడ కూడా v ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఇప్పుడు ఏ ఫార్మ్లో ఉంది x పవర్ k ఇంటూ v. సో ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. 8 e పవర్ 2x ఇంటూ 1 బై t స్క్వేర్ x స్క్వేర్ ఇంటూ sin 2x సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీరు చూడాల్సింది ఇక్కడ sin వాల్యూ ఉందా cos వాల్యూ ఉందా అంటే చెక్ ఇఫ్ v వాల్యూ ఇస్ sin వాల్యూ ఆర్ cos వాల్యూ. ఒకవేళ sin వాల్యూ అయితే ఒక మోడల్ చేస్తాం, cos వాల్యూ అయితే ఒక మోడల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న వాల్యూ ఏంటి sin లో. సో sin లో ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫార్ములా యూస్ చేస్తాను. జస్ట్ చెక్ అవుట్ హియర్ e పవర్ ax. e పవర్ ax అనే ఫార్ములా వాడతాం. e పవర్ ax ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి cos ax ప్లస్ I ఇంటూ sin ax. e పవర్ ax అనే ఫార్ములా యూస్ చేస్తున్నాం. e పవర్ ax ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి cos ax ప్లస్ I sin ax. ఇక్కడ నా దగ్గర sin 2x ఉంది అంటే a వాల్యూ is 2. సో దట్ ఈస్ e power 2x. We have sin 2x here, that is a value is 2. So I am substituting 2 here. E power 2x is equal to cos 2x plus I sin 2x. Okay, so e power 2x value ఏంటి cos 2x plus I sin 2x. ఇటు సైడ్ ఉన్నది ఏంటి రియల్ పార్ట్, rp అంటే రియల్ పార్ట్. I పక్కన ఉన్నది ఏంటి ఇమాజినరీ పార్ట్. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం a ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ib చెప్పినప్పుడు కేస్ 3 చెప్పినప్పుడు చెప్పారు. సో ఇటు సైడ్ ఉన్న వాల్యూ రియల్ పార్ట్ అవుతుంది, i తర్వాత ఉన్న వాల్యూ ఇమాజినరీ పార్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ sin 2x ఉంది. వాట్ ఈస్ sin 2x? sin 2x ఈస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e పవర్ 2x. సో sin 2x ఏమైంది ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్. దేనికి ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e పవర్ 2x. ఒకసారి క్విక్ రివిజన్. e పవర్ ax అంటే ఎక్స్పాన్షన్ cos ax ప్లస్ I sin ax. ఇక్కడ నా దగ్గర sin 2x ఉంది అంటే a వాల్యూ ఇస్ 2. సో e పవర్ 2x is equal to cos 2x plus I sin 2x. ఇక్కడ cos 2x ఏమో రియల్ పార్ట్, I sin 2x ఏమో ఇమాజినరీ పార్ట్. సో నా దగ్గర ఉంది sin 2x. సో sin 2x ఏమవుతుంది ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e పవర్ 2x. సో ఇప్పుడు నేను sin 2x ప్లస్ లో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e పవర్ 2x రాస్తాను. x పవర్ k ఇంటూ v ఫార్మ్ లో చేసేటప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ sin ఉందా cos ఉందా. ఒకవేళ sin ఉంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e పవర్ ax అని రాస్తాం. ఏ వాల్యూ ఏదైనా కాదు, ఇక్కడ 2 ఉంది 4 ఉండొచ్చు 3 ఉండొచ్చు ఏదైనా కాదు. ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి sin ఉన్నప్పుడు ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e పవర్ 2x అని రాస్తాం. అదే ఒకవేళ cos ఉంటే రియల్ పార్ట్ అని రాస్తాం. sin ఉంటే ip అని రాస్తాం, cos ఉంటే rp అని రాస్తాం రియల్ పార్ట్ కాదు. సో ఇప్పుడు నేను sin 2x ప్లస్ ఏ రాసిన ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e పవర్ 2x. సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ 8 e పవర్ 2x ఇంటూ imaginary part of 1 by d square. So x sin 2x plus y రాసిన imaginary part of e power 2x రాసాం కదా. సో x square అంటే sin 2x plus e power 2x రాసాం. సో sin 2x plus y రాసిన imaginary part అనే వర్డ్ బయట రాసాం. imaginary part of 1 by d square into x square into e power 2x. సో ఇప్పుడు ఏమైంది 8 e power 2x into imaginary part of ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇది 1 by f of d into q ఫార్ములా అగైన్ 1 by f of d into q ఫార్ములా. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది e పవర్ x into v. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ 1 by d square into x square e పవర్ 2x కదా మీ దగ్గర ఉంది. సో మళ్ళీ ఇది e పవర్ x into v ఫార్ములా ఉంది. e పవర్ x into v ఆల్రెడీ ఒకసారి e పవర్ x into v సాల్వ్ చేసాం, తర్వాత x పవర్ k into v సాల్వ్ చేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ 1 by f of d into q where q is equal to e power x into v. ఇక్కడ a వాల్యూ ఎంత 2i. a వాల్యూ ఎంత x పక్కన ఉన్న వాల్యూనే a వాల్యూ. సో ఇక్కడ a వాల్యూ ఎంత 2i. సో ఆల్రెడీ ఇంతకు చేసాం కదా f1 by f of d into e power x into v. q వాల్యూ e power x into v ఉన్నప్పుడు ప్రొసీజర్ ఏంటని చెప్పుకున్నా e power x బయట రాసి ఇక్కడ చేసాం కదా e power x బయట రాసి d ప్లస్ లో d ప్లస్ a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తాం. So first ఏం చేస్తున్నాం 8 e power 2x into imaginary part of e power 2x బయట e power 2x
into 1 by d plus లో d plus a పెట్టాలి. సో d plus 2y whole square into x square. సో ఒకసారి చూడండి, a t power 2x into imaginary part of e power ax into b plus ప్రొసీజర్ ప్రకారం e power 2yx వాల్యూ బయట రావాలి, బయట రాసాం, into 1 by d plus a, d plus లో d plus a పెట్టాలి. సో d plus 2y whole square into x square. సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. 8 e power 2x into imaginary part of e power 2ix into 1 by ఇప్పుడు a plus b whole square d square plus 2y whole square plus 2y into 2 4i 4di into x square. సో ఇక్కడ a plus b just a plus b whole square ఫార్ములా అప్లై చేసాం. d square plus 2y whole square plus 2 into 2 4di into x square. సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? is equal to 8 e power 2x into imaginary part of e power 2ix into 1 by d square, ఇక్కడ 2i whole square అంటే 4i square plus 4di into x square. సో ఇది మనం చేసిన ఎక్స్పాన్షన్ చేసాం కదా, d square plus 4i whole square that is 4i square plus 4di into x square. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, 8 e power 2x into imaginary part of e power 2ix into 1 by d square plus 4 into i square వాల్యూ ఎంత -1. సో i square plus లో -1 పెడతాం plus 4di into x square. Since i square equal to -1, so i square plus లో -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో 8 e power 2x into imaginary part of e power 2ix into 1 by d square -4 plus 4di into x square. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఈక్వేషన్? 8 e power 2x into imaginary part of e power 2x into మళ్ళీ 1 by f of d into q ఫార్ములా. సో 1 by f of d into q, ఇక్కడ q వాల్యూ ఎంత x square that is x power k. సో ఇది ఇంకొక మోడల్. సో ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు 2 మోడల్స్ చేసాం. ఏంటంటే e power x into b వాడాం, ఇక్కడ యూజ్ చేసాం, స్టార్టింగ్ లో యూజ్ చేసాం. అలాగే x power k into b కూడా యూజ్ చేసాం. ఇప్పుడు x power k యూజ్ చేసాం. సో ఏమైంది? 1 by f of d into q, q వాల్యూ ఎలా ఉంది? x power k మోడల్ అంటే x square that is equal to 8 e power 2x into imaginary part of e power 2ix into 1. సో x power k ఫార్ములా ఉన్నప్పుడు ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఒకసారి చూడండి, x power k ఫార్ములా ఉన్నప్పుడు ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే, మీ దగ్గర ఉన్న కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కామన్ తీయాలి. మీ దగ్గర ఉన్న కాన్స్టెంట్ వాల్యూ విత్ సైన్, ఇప్పుడు మైనస్ ఉంది కదా, మైనస్ తో సహా విత్ సైన్ మీ దగ్గర ఉన్న కాన్స్టెంట్ వాల్యూని కామన్ తీయాలి. సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఏంటి? -4. సో -4 ని కామన్ తీసుకున్నాం. x power k చేసినప్పుడు 1 by f of d into q, q వాల్యూ x power k ఫార్ములా ఉన్నప్పుడు చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే కాన్స్టెంట్ ని కామన్ తీసుకున్నాం. సో -4 సో కాన్స్టెంట్ కామన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? మైనస్ కూడా కామన్ తీసాం కదా, ఇక్కడ ప్లస్ కావాలి. సో -d²/4, ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ క్యాన్సిల్, 4 క్యాన్సిల్, d² మిగులుతుంది. ఆల్రెడీ -4 కామన్ తీసాం, +1 ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కదా, నేను మైనస్ కామన్ తీసాను అంటే మళ్ళీ ఇంకో మైనస్ కావాలి. సో -4 కామన్ తీసాం కదా, di into x². ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? q వాల్యూ x power k. ఇక్కడ ఏం చేశాను? కాన్స్టెంట్ కామన్ తీసాను. కామన్ తీసినప్పుడు మిగిలింది -d²/4 +1 -d into x² is equal to 8 e power 2x into imaginary part of e power 2ix into -1/4 కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి నాకు రైట్ రాసేస్తున్నాం into మిగిలింది 1 by ఈ వాల్యూని 1 minus of అంటే ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి మైనస్ కామన్ తీసుకుంటాం. 1 minus of d²/4 plus di. నేను ఏం చేసా? 1 ఇలాగే ఉంచా, ఈ రెండిటి నుంచి మైనస్ కామన్ తీసాం. కామన్ తీసినప్పుడు d²/4 plus di into x². సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? 8 e power 2x, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 4 ఉంది కదా, ఈ 4 అండ్ 8 ని క్యాన్సిల్ చేయండి. సో ఇక్కడ 4
కాన్స్టెంట్ బయట వస్తున్న -2 e power 2x into imaginary part of e power 2x into ఈ 1 by 1 minus t square by 4 plus di. సో అంటే ఓవరాల్ ఇది 1 by x అవుతుంది. సో న్యూమరేటర్ లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది x పవర్ -1. సో అలాగే ఈ వాల్యూ న్యూమరేటర్ లోకి వెళ్తే పవర్ లో -1 వస్తుంది. సో అదే రాస్తాం 1 minus of d square by 4 plus di whole power -1 into x square. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి 1 by 1 minus ఉన్న వాల్యూని పవర్ లో న్యూమరేటర్ లోకి తీసుకెళ్తాం. డినామినేటర్ లో న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది పవర్ లో -1 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. సో ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి ఎక్స్పాన్షన్ is equal to -2 e power 2x into imaginary part of e power 2x into సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం. ఏం ఫార్ములా యూస్ చేస్తున్నాం 1 minus x whole power -1. సో ఏంటి ఎక్స్పాన్షన్ 1 plus x square plus x cube plus and so on. 1 minus మొత్తాన్ని x అనుకుంటే 1 minus x whole power -1 కి ఎక్స్పాన్షన్ 1 plus x square plus x cube plus and so on. సో దీన్ని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ x ప్లస్ ఎంత ఉంది d square by 4 plus dl. సో అప్లై చేస్తే 1 plus x అంటే ఈ హోల్ వాల్యూ d square by 4 plus dl plus x square plus d square by 4 plus di whole square plus x cube అంటే plus and so on into x square. సో ఇక్కడ నేను యూస్ చేసింది ఏంటి 1 minus x whole power. ఇక్కడ రాస్తున్నా since 1 minus x whole power -1 is equal to 1 plus x square plus and so on. సో ఈ ఎక్స్పాన్షన్ అప్లై చేసి దీన్ని నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి -2 e power 2x into imaginary part of e power 2x into సో ఇక్కడ దీన్ని x square తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా. x square తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు x square plus d square by 4 into x square plus di into x plus ఇక్కడ a plus b whole square అప్లై చేస్తాం. d square by 4 whole square plus d square into i square a plus b whole square అంటే a square plus 2ab plus b square కదా plus 2 into a is d by 4 into d dl. సో ఏంటిది a square plus b 2ab plus b square అప్లై చేసిన తర్వాత plus and so on చేస్తాం into x square. సో దీన్ని x square తో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో ఒకసారి చూడండి -2 e power 2x into imaginary part of e power 2x into x square అలాగే రాస్తున్నాం ప్లస్ ఇక్కడ 1/4 is constant into d square అంటే d అంటే డెరివేటివ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది d square అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్. సో d అంటే ఏమో d by dx అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్, d square అంటే సెకండ్ డెరివేటివ్. సో దేనికి డెరివేటివ్ x square. సో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x ఏంటి x square అంటే 2x. మనం అడిగింది సెకండ్ డెరివేటివ్ కదా. సెకండ్ డెరివేటివ్ అంటే 2 ప్లస్ మళ్ళీ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x దట్ ఈస్ 1. i అలాగే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అలాగే రాసాం ప్లస్ ఇక్కడ d power 4 by 4 square is 16 plus d square అలాగే ఉంది. సో d square అలాగే ఉంది. d square అలాగే ఉంచేసిన తర్వాత i square అంటే -1 మళ్ళీ -1 రాసాం ప్లస్ ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా d square by 2 into i. ఈ మొత్తాన్ని మనం x square తో మల్టిప్లై చేయాలి ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటి ఈచ్ టర్మ్ ని x square తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. క్యాపిటల్ D అంటే డెరివేటివ్. సో డెరివేటివ్ అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ సెకండ్ డెరివేటివ్ అప్లై చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ డెరివేటివ్ అప్లై చేయాలి is equal to -2 e power 2x into imaginary part of e power 2x into x square plus ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా ప్లస్ 1/2 ప్లస్ i into ప్లస్ d power 4 అంటే ఫోర్త్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దేనికి x square.
So x square की first derivative 2x, second derivative 2, third derivative 0, fourth derivative కూడా 0. So ఈ value 0 అవుతుంది. Minus d square అంటే second derivative ఎంత 2 plus d square అంటే second derivative మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న value ఎంత second derivative is 2 అను. So value 0 అవుతుంది plus and so on. So ఇక్కడ value ఎంత మిగిలింది x square plus 1 by 2 minus 2 okay na plus I. So that is equal to minus 2 e power 2x into imaginary part of e power 2x into ఇక్కడ derivative of x square. What is this derivative of x square plus d square by 4 whole square, d square by 4 into x square plus di into x square. X square ఉంది కదా, sorry x రాసాను. So derivative of x square ఎంత 2. So ఈ value ఎంత derivative of x square ఎంత 2x. So ఈ value ఎంత 2x into I. The derivative of x square, sorry ఇది x రాసాను. So derivative of x square ఎంత 2x. So 2x into I అయింది value. 2x into I plus 0 minus 2. So ఇప్పుడు మిగిలిన వాల్యూస్ ఏంటి x square plus 1 by 2 minus 2 plus 2x. So మిగిలిన వాల్యూస్ ఇవి. So దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే minus 2 e power 2x into imaginary part of e power 2x into x square plus 1 by 2 minus 2. So LCM తీసుకుంటే ఏమవుతుంది minus 3 by 2. 1 by 2 minus 2. LCM తీసుకుంటే 1 minus 4 by 2 that is minus 3 by 2 plus 2x into I. ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ లో కన్క్లూజన్ minus 2 e power 2x into imaginary part of ఇందాక మనం రాసుకున్న ఫార్ములా ప్రకారం e power 2ix అంటే ఏంటి cos 2x plus I sin 2x. సో e power 2x ఫార్ములా ఏంటి ఇందాక రాసిన దాని ప్రకారం ఎక్స్పాన్షన్ cos 2x plus I sin 2x ఇంటూ ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ సెపరేట్ చేయండి. సో రియల్ పార్ట్ ఏంటి ఇక్కడ x square minus 3 by 2 plus I into imaginary part ఎంత 2x. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ లో కన్క్లూజన్ ఏం రాస్తాం imaginary part of cos 2x plus I sin 2x అంటే imaginary part దేనికి imaginary part ఈ వాల్యూ. So that is equal to minus 2 e power 2x into imaginary part of దగ్గర ఉన్న రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ సెపరేట్ చేసాను అంటే x square minus 3 by 2 plus I into 2x. సో దీంట్లో ఇమాజినరీ పార్ట్ అంటే ఇది cos 2x సో into cos 2x plus I sin 2x. సో minus 2 e power 2x into సో దీంట్లో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏది 2x. దీంట్లో వాల్యూ ఏముంది ఫస్ట్ వాల్యూ cos 2x. సో మల్టిప్లై చేయండి 2x into cos 2x. అలాగే ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇది 2x ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ x square minus 3 by 2 plus I into 2x. ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్ తీసుకున్నాం కదా, సో దీన్ని ఫస్ట్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో 2x into cos 2x plus I into మళ్ళీ ఇక్కడ మిగిలినది ఏంటి రియల్ పార్ట్ x square minus 3 by 2 into ఇక్కడ మిగిలింది sin 2x. సో ఇదంతా ఏంటి మనం రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ని మల్టిప్లై చేసి రాసాం. ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ అక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ ని మల్టిప్లై చేసాం. సో ఓవరాల్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఏంటి yp. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కేస్ లో మనం yc ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. therefore జనరల్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది therefore the general solution of equation 1 is y is equal to yc plus yp. So y is equal to yc plus yp. Already ఇందాక మనకి yc వచ్చింది కదా, yc వాల్యూ ఎంత that implies y is equal to c1 plus c2x into e power 2x plus yp. yp ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది కదా, ఈ వాల్యూ రాసాం minus 2 e power 2x into 2x cos 2x plus x square minus 3 by 2 into sin 2x. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ తీసుకున్నాం దట్ ఈస్ 2x. సో
ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ అంటే రియల్ పార్ట్ తో మల్టిప్లై చేసాం ప్లస్ అలాగే ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ దట్ ఈస్ x² - 3/2 ని ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ తో మల్టిప్లై చేసాం సో వాల్యూ ఏమైంది 2x cos 2x plus x² - 3/2 into sin 2x సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఒకసారి ప్రాబ్లం లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే e power ax into v f of d into y is equal to q లో q వాల్యూ e power ax into v అప్లై చేసాము అలాగే q వాల్యూ x power k into v ఉన్నప్పుడు అప్లై చేసాం అలాగే q వాల్యూ x power k ఉన్నప్పుడు కూడా అప్లై చేసాం సో ఓవరాల్ గా 3 మెథడ్స్ ఒకే ప్రాబ్లం లో